El viento cálido de Sevilla azotó el rostro de Javier, mientras corría por las estrechas calles empedradas, el eco de sus pasos resonando como un tambor en su pecho. Había dejado a Diego atrás, en la plaza, con palabras afiladas flotando en el aire, palabras que cortaban más profundo que cualquier cuchillo. Porque siempre tienes que decidirlo todo, había gritado Diego, su voz quebrantos bajo el peso de la frustración. Javier, de 27 años, era un hombre de carácter firme pero corazón blando. Un sevillano de pura cepa que trabajaba como ayudante en una pequeña librería en el barrio de Santa Cruz. Su vida había sido un torbellino desde que conoció a Diego, un joven de 25 años, también sevillano, con una sonrisa que podía iluminar las sombras más oscuras y un temperamento que ardía como el sol andaluz. Ambos trabajaban juntos en la librería, el rincón de los versos, un lugar lleno de estanterías polvorientas y sueños escritos en papel. Eran los mejores ayudantes que la librería había tenido, pero también eran más que eso. Eran amantes, aunque nadie lo sabía, y ni siquiera ellos mismos lo admitían del todo. La discusión de esa tarde había comenzado por algo trivial. Quien dormiría en el lado izquierdo de la cama, en el pequeño apartamento que compartían. Pero no era solo una cama. Era un símbolo, una línea invisible que ninguno quería cruzar. Porque siempre tengo que ceder yo, había preguntado Javier, su voz temblando de rabia contenida. Diego, con los brazos cruzados y los ojos encendidos, respondió. Porque tú siempre quieres controlarlo todo, Javier. No soy tu sombra. La peli escaló, palabras volaron como dagas, y ahora Javier corría, hiendo del peso de lo que no habían dicho. Que se amaban. Pero también lo que eso significaba. El sol se ponía tras la garalda, teniendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Javier se detuvo en una plaza tranquila, jadeando, con las manos en las rodillas. Miró hacia atrás, esperando ver a Diego, pero solo encontró el silencio. La librería, su refugio, estaba cerrada a esa hora, pero él tenía la llave. Decidió ir allí, buscando consuelo entre los libros que siempre habían sido su hogar. Al abrir la puerta, el aroma a papel viejo lo envolvió, calmando su corazón acelerado. Se sentó en el suelo, entre las estanterías, y cerró los ojos. Recordó el día en que Diego llegó a la librería, hace un año, con una mochila gastada y una sonrisa que prometía problemas. Diego era diferente a todos. No solo por su belleza, con ese piel bronceado y esos ojos oscuros que parecían guardar mil secretos, sino por su forma de hablar, de moverse, de desafiarlo todo. Había sido contratado como ayudante temporal, pero pronto se convirtió en indispensable. Juntos organizaban lecturas poéticas, rían hasta las lágrimas con clientes excéntricos y compartían cafés en la trastienda. Una noche, tras cerrar tarde, sus manos se rozaron al ordenar un montón de libros, y algo cambió. Fue un roce, un instante, pero suficiente para encender una chispa que ninguno sabía cómo apagar. Ahora, esa chispa amenazaba con consumirlos. Javier se preguntaba si habían ido demasiado lejos. Si el amor que sentían era más grande que ellos mismos. Sacó su teléfono y escribió un mensaje. Lo siento. Estoy en la librería. Pero no lo envío. No on. Quería que Diego lo encontrara. Que lo buscara. Que demostrara que lo importaba tanto como a él.
Mientras tanto, Diego caminaba por las calles de Triana, el barrio al otro lado del río Guadalquivir. Su corazón latía con furia, pero no contra Javier, sino contra sí mismo. ¿Por qué había dicho esas cosas? Porque no podía simplemente admitir que lo amaba, que quería estar con él sin importar quién se diera, en la cama o en la vida. Diego, criado en una familia tradicional, había luchado toda su vida contra las expectativas. Ser gay en Sevilla no era fácil, no cuando las miradas y los murmullos seguían acechando. Pero con Javier, todo parecía posible. Hasta hoy. Diego se detuvo frente al río, mirando el reflejo de las luces en el agua. Recordó la primera vez que besó a Javier, en la azotea de su apartamento, bajo un cielo lleno de estrellas. Fue torpe, nervioso, pero perfecto. Desde entonces, habían vivido en un delicado equilibrio, amándose en secreto, temiendo el juicio del mundo. Pero la discusión de hoy no era sobre la cama, ni sobre el control. Era sobre quién se atrevería a ser vulnerable primero. Decidió volver. No podía dejar que la noche terminara así. Corrió hacia la librería, sabiendo que Javier estaría allí, escondido entre los libros, como siempre hacía cuando el mundo se volvía demasiado pesado. Al llegar, vio la puerta entreabierta y entró. La luz tenue de una lámpara iluminaba a Javier, sentado en el suelo, con un libro abierto en las manos. ¿Qué lees? Preguntó Diego, su voz suave, rompiendo el silencio. Javier levantó la vista, sorprendido. Polla de Lorca. Siempre me calma. Diego se acercó y se sentó a su lado. Lo siento. Dijo, su voz apenas un susurro. No quiero pelear contigo. No por una cama, ni por nada. Javier cerró el libro y lo miró. Sus ojos verdes brillaban con lágrimas contenidas. Yo tampoco. Pero a veces siento que estamos luchando contra algo más grande que nosotros. Diego tomó su mano, entrelazando sus dedos. Entonces luchamos juntos. El silencio en la librería era denso, pero la mano de Diego en la de Javier era un ancla. Por un momento, el mundo exterior, las calles de Sevilla, las expectativas, los miedos, desapareció. Javier apretó la mano de Diego, sintiendo el calor de su piel como una promesa. Pero no era tan simple. Las palabras no dichas en pesaban, y ambos lo sabían. ¿Por qué es tan difícil? Murmuró Javier, su voz cargada de cansancio. Nos queremos, Diego. Pero siempre terminamos aquí, discutiendo por cosas que no importan. Diego suspiró, apoyando la cabeza contra la estantería. ¿Por qué tenemos miedo, Javi? Miedo de lo que significa corrernos de verdad. Miedo de lo que dirán, de lo que pensaran. Miedo de nosotros mismos. Javier lo miró, sorprendido por la crudeza de sus palabras. Diego siempre había sido el valiente, el que desafiaba las normas con una sonrisa descarada. Pero ahora, en la penumbra de la librería, parecía frágil, como si el peso de su amor fuera demasiado para llevarlo solo. ¿Why si no podemos con esto? Preguntó Javier, su voz temblando. No quiero perderte, pero a veces siento que nos estamos rompiendo. Diego se giró hacia él, sus ojos oscuros brillando con determinación. No vamos a rompernos. No decidimos enfrentarlo juntos. Pero tenemos que hablar, Javi. De verdad. Sin gritar, sin huir. Javier asintió lentamente. Sabía que Diego tenía razón. Pero hablar significaba abrirse, mostrar las heridas que ambos escondían.
Decidiron salir de la librería y camina hacia el río, donde la ciudad parecía más tranquila. Las luces de Sevilla se reflejaban en el Guadalquivir, y el air olía a jasmine, y a verano tardío. Caminaron en silencio, hombro con hombro, hasta llegar a un banco junto al agua. Cuéntame, dijo Diego, rompiendo el silencio. Dime que te asusta. Javier respiró hondo, mirando el río. Me asusta que esto no sea suficiente. Que un día te cansas de mí, de mis inseguridades, de mi necesidad de controlarlo todo. Me asusta que el mundo nos juzgue y que no podemos soportarlo. Diego lo escuchó sin interrumpir, dejando que las palabras fluyeran. Cuando Javier terminó, Diego habló, su voz baja pero firme. Yo también tengo miedo, Javi. Crecí en una casa donde ser como soy era un pecado. Cada día lucho contra esa voz en mi cabeza que dice que no merezco esto, que no merezco amarte. Pero cuando estoy contigo, esa voz se cala. Tú haces que todo valga la pena. Javier sintió un nudo en la garganta. Nunca habían hablado así, con tanta honestidad. Se acercó más a Diego, sus rodillas rozándose. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo seguimos? Diego sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. Empezamos por ser sinceros. Por no dejar que una pelotona nos separe. Y por esa maldita cama. Podemos turnarnos, ¿no? Javier Río, la primera risa verdadera de la noche. Eres imposible. ¿Y tú me quieres por eso? Respondió Diego, guiñando un ojo. Regresaron al apartamento, un pequeño espacio en el corazón de Santa Cruz, lleno de libros desordenados y recuerdos compartidos. La cama, el motivo de su discusión, parecía ahora un detalle insignificante. Se acostaron juntos, sin decidir quién dormiría en qué lado, solo abrazándose en la oscuridad. Pero la paz era frágil. Al día siguiente, en la librería, la llegada de un nuevo cliente cambiaría todo. Se llamaba Mateo, un hombre de unos 30 años, con un air de misterio y una sonrisa encantadora. Había llegado a Sevilla desde Madrid, buscando libros raros para su colección privada. Desde el primer momento, sus ojos se fijaron en Diego, y Javier lo notó. Mateo era carismático, culto, y no escondía su interés. Hablaba con Diego de Poja, de Lorca y Machado, mientras Javier organizaba estanterías en la trastienda, sintiendo una punzada de celos que no podía explicar. ¿Quién es ese tipo? Preguntó Javier esa noche, mientras cenaban en su pequeño balcón. Diego se encogió de hombres, sirviéndose más vino. Solo un cliente, Javi. Es simpático nada más. Pero Javier no estaba convencido. Había visto la forma en que Mateo miraba a Diego, como si quisiera desentrañar cada uno de sus secretos. Y Diego, siempre tan abierto, parecía disfrutar de la atención. Los días siguientes, Mateo volvió a la librería, cada vez más seguido, siempre buscando a Diego. Javier sentía que algo se deslizaba entre sus dedos, algo que no podía controlar. Una tarde, mientras ordenaban libros, Diego mencionó a Mateo de pasada, alabando su conocimiento de literatura. Javier no pudo contenerse. ¿Qué pasa, Diego? ¿Te gusta ese tipo o qué? Diego frunció el seno, sorprendido. ¿De qué hablas? Solo estoy siendo amable con un cliente. Amable. Javier alzó la voz. Te ríes con él como si yo no existiera. ¿Y es eso lo que quieres? Alguien como él, que no te desafía, que no te complica? Diego dio un paso atrás, herido. No hagas esto, Javi.
No conviertes esto en algo que no es. Pero las palabras ya estaban dichas, y la grita entre ellos creció. La librería, antes un refugio, ahora es sencha como un campo de batalla. Javier evitaba mirar a Diego mientras apelaba libros, pero cada risa que Diego compartía con Mateo era como una aguja en su piel. Diego, por su parte, estaba confundido. No entendía por qué Javier estaba tan distante, tan frío. Había intentado hablar con él, pero Javier solo respondía con monosyllabos, encerrándose en sí mismo. Una mañana, Mateo llegó con un regalo, un ejemplar raro de romancero gitano, de Lorca, envuelto en papelcraft. Para ti, Diego, dijo con una sonrisa, entregándoselo frente a Javier. Diego, sorprendido, aceptó el libro, pero sus ojos buscaron a Javier, buscando una reacción. Javier no dijo nada. Solo salió a la trastienda, dejando un silencio pesado. Esa noche, en el apartamento, la tensión explotó. No puedo creer que aceptaras ese libro, gritó Javier, erguendo su chaqueta sobre el sofá. ¿Qué pretende ese tipo? ¿Y tú por qué lo permites? Diego, con el libro en la mano, lo miró incrédulo. Y es solo un libro, Javi. ¿Por qué haces una tormenta de esto? No confías en mí. Confío. Javier rió amargamente. Confío en ti, Diego, pero no en él. ¿Why no en como te brillan los ojos cuando hablas con él? Diego dejó el libro en la mesa, su rostro endureciéndose. Eso no es justo. No estoy haciendo nada malo. Pero tú me estás alejando, Javier. Cada día te hicieras más. ¿Why no sé cómo alcanzar? Javier sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Sabía que Diego tenía razón, pero los cielos los cegaban. Se giró, incapaz de enfrentar esos ojos oscuros que siempre lo desarmaban. Tal vez no soy suficiente para ti, murmuró. Diego dio un paso hacia él, su voz quebrándose. No digas eso. Eres todo para mí, Javi. Pero no puedo seguir luchando contra tus inseguridades si no me dejas entrar. El silencio que siguió fue insoportable. Javier quería abrazarlo, decirle que lo amaba, pero el miedo lo paralizaba. Diego, agotado, salió del apartamento, dejando a Javier solo con sus pensamientos. Fue la primera noche que durmieron separados. Al día siguiente, Javier decidió actuar. No podía dejar que Mateo, o sus propios demonios, destruyeran lo que tenían. Fue a la librería temprano, dispuesto a hablar con Diego, pero encontró a Mateo allí, charlando con el dueño, Don Miguel. Mateo estaba ofreciendo financiar una renovación de la librería a cambio de un puesto permanente. Don Miguel, emocionado, aceptó sin dudar. Cuando Diego llegó, Mateo lo saludó con una familiaridad que hizo hervir la sangre de Javier. Pero esta vez, en lugar de explotar, Javier respiró hondo y se acercó. Diego, necesitamos hablar. Ahora. Diego asintió, y se dirigieron a la trastienda. Ali, Javier dijo que sus defensas. Te amo. Dijo, su voz temblando. Y estoy aterrado de perderte. No por Mateo, sino porque no sé si puedo ser lo que necesitas. Diego lo miró, sus ojos suavizándose. Javi, no necesitas ser nada más que tú. Pero tienes que confiar en mí. Y en nosotros. Por primera vez en días, se abrazaron. Un abrazo que decía más que cualquier palabra. Pero la sombra de Mateo aún estaba allí.
y ambos sabian que no sería tan fácil dejar atrás los celos y las inseguridades. Esa noche, en un festival de flamenco en Triana, Javier y Diego decidieron dejar de lado sus problemas por una noche. Bailaron bajo las luces, rieron y se besaron en un callejón oscuro, recordando por que se habían enamorado. Pero al volver a casa, encontraron una nota de Mateo en la puerta. Diego, necesito verte. Y es importante. La nota de Mateo era como una piedra en el estómago de Javier. Diego la leyó en silencio, su rostro inexpresivo, y luego la guardó en su bolsillo. No es nada, dijo, intentando sonar casual. Pero Javier no estaba convencido. La presencia de Mateo se había convertido en un intruso en su relación, una sombra que crecía con cada día. ¿Qué quer? Preguntó Javier, tratando de mantener la calma. No es solo un cliente, Diego. Esto es más. Diego suspiró, pasándose una mano por el cabello. No lo sé, Javi. Dice que quer hablar de la librería, de un proyecto. Pero no voy a ir sit molesta. Javier quería creerlo, pero la duda lo carcomía. Decidieron no hablar más de la nota esa noche. Pero el air entre ellos estaba cargado de tensión. Al día siguiente, en la librería, Mateo apareció nuevamente, esta vez con una propuesta concreta. Quería organizar un evento literario en Sevilla, con Diego como coorganizador. Don Miguel estaba encantado, viendo en él una oportunidad para revitalizar el negocio. Diego dudó, pero aceptó, más por lealtad a la librería que por interés en Mateo. Javier, sin embargo, sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Pasó los días siguientes en silencio, trabajando en la librería pero evitando a Diego fuera del trabajo. La distancia entre ellos crecía, y cada noche que pasaban sin hablar era como una herida que se infectaba. Una tarde, mientras ordenaban libros, Diego rompió el silencio. Javi, no puedo seguir así. Si no confías en mí, esto no va a funcionar. Javier dejó caer el libro que sostenía, sus manos temblando. ¿Confiar? Diego, estás diciendo que ese tipo se meta entre nosotros. ¿Cómo no voy a dudar? Diego se acercó, su voz baja pero intensa. ¿Por qué te amo? ¿Por qué cada día elijo estar contigo, aunque me lo pongas difícil? Pero no puedo seguir demostrándotelo así, tú no lo ves. Javier sintió que las lágrimas quemaban sus ojos. Sabía que Diego tenía razón, pero el miedo era más fuerte. No quiero perderte. Admitió, su voz apenas un susurro. No me vas a perder, respondió Diego, tomando su rostro entre las manos. Pero tenemos que ser un equipo. No puedo hacerlo solo. Esa noche, Javier decidió enfrentarse a sus demonios. Invitó a Diego a un paseo por el Parque de María Luisa, un lugar donde salían a ir cuando todo era más simple. Bajo los árboles, con el aroma de las flores envolviéndolos, hablaron como no lo habían hecho en semanas. Javier confesó sus inseguridades, su miedo al rechazo, su lucha por aceptarse a sí mismo en un mundo que no siempre los aceptaba. Diego escuchó, compartiendo sus propios temores, su lucha contra las expectativas de su familia, su deseo de ser libre. Por un momento, todo parecía perfecto. Pero al volver a la librería al día siguiente, Mateo los esperaba con una noticia. El evento literario sería un éxito, pero requería que Diego viajara con él a Madrid para reunirse con patrocinadores.
Javier Cincio que el air se lo escapaba. Diego, atrapado entre su amor por Javier y su deber con la librería, no sabía qué hacer. Dijo Javier finalmente, aunque cada palabra lo dolía. Pero prometim que volverás. Que esto no cambiará lo que tenemos. Diego lo abrazó con fuerza. Volveré, Javi. Siempre volveré. Diego partió a Madrid con Mateo, y Javier se quedó en Sevilla, sintiendo un vacío que no podía explicar. La librería, sin Diego, parecía un lugar extraño, como si los libros hubieran perdido su magia. Javier trabajaba en silencio, atendiendo a los clientes con una sonrisa forzada, mientras su mente vagaba hacia Diego. ¿Estaba bien? ¿Estaba pensando en él? ¿O estaba Mateo llenando el espacio que Javier temía perder? Por las noches, Javier caminaba solo por las calles de Sevilla, buscando consuelo en los lugares que habían compartido. El río, la plaza, el balcón donde se besaron por primera vez. Cada rincón lo recordaba a Diego, pero también lo recordaba su propia inseguridad. Decidió escribirle una carta, algo que nunca había hecho. En ella, volcó todo, su amor, sus miedos, su esperanza de que pudieran superar esto juntos. Mientras tanto, en Madrid, Diego estaba abrumado. El evento literario era un torbellino de reuniones, presentations y cenas con patrocinadores. Mateo era un compañero carismático, pero Diego no podía evitar sentir que algo no estaba bien. Las miradas de Mateo eran demasiado intensas, sus comentarios demasiado personales. Una noche, en un bar de Chueca, Mateo le confesó que sentía algo por él. Diego, sorprendido, lo rechazó con firmeza. Estoy enamorado de Javier. Dijo, su voz clara y decidida. No hay lugar para nadie más. Mateo, aunque decepcionado, respetó su decisión. Pero la confesión de Joe a Diego pensando. Se dio cuenta de cuánto extrañaba a Javier, de cuánto necesitaba estar con él. Decidió adelantar su regreso a Sevilla, incapaz de soportar más tiempo lejos. Cuando llegó, fue directo a la librería. Javier estaba allí, ordenando libros, con una expresión de cansancio y tristeza. Al verlo, Diego corrió hacia él y lo abrazó sin decir una palabra. Javier, sorprendido, se aferró a él, sintiendo que el mundo volvía a tener sentido. Lo siento, murmuró Diego contra su hombro. No debieron. Javier negó con la cabeza, las lágrimas cayendo. No, hiciste lo que tenías que hacer. Pero te extrañé tanto. Paran la noche hablando, reconstruyendo lo que habían donado. Diego le contó sobre la confesión de Mateo, y Javier, aunque sintió una punzada de celos, supo que Diego había elegido quedarse con él. Decidieron ser más abiertos, no solo entre ellos, sino con el mundo. Querían vivir su amor sin miedo, sin esconderse. Al día siguiente, organizaron una lectura poética en la librería, dedicada a Lorca, su poeta favorito. Por primera vez, se tomaron de la mano frente a los clientes, frente a Don Miguel, frente al mundo. Las miradas de sorpresa no importaban. Lo único que importaba era que estaban juntos. La lectura poética fue un éxito, pero más que eso, fue un punto de inflexión. Javier y Diego sintieron, por primera vez, que podían ser ellos mismos sin temer. Los clientes aplaudieron, algunos con lágrimas en los ojos, y Don Miguel, aunque sorprendido al principio, les dio una palmada en la espalda. Sois buenos chicos, dijo, con una sonrisa cálida. Y buenas para mi librería. Pero el mundo no siempre era tan amable.
Días después, mientras caminaban por Santa Cruz. Un grupo de jóvenes los miró con desdén, murmurando insultos. Diego apretó la mano de Javier, dispuesto a enfrentarlos, pero Javier lo detuvo. No vale la pena, dijo, aunque su voz temblaba. No podemos cambiar a todos. Esa noche, en el apartamento, hablaron sobre el futuro. Querían más que la librería, más que Sevilla. Sonaban con viajar, con abrir su propia librería algún día, un lugar donde todos fueran bienvenidos. Pero también sabían que el camino no sería fácil. La sociedad, aunque cambiaba, aún tenía cicatrices profundas. Decidieron empezar pequeño. Organizar más eventos en la librería, enfocados en la diversidad y la inclusión. Invitaron a poetas y escritores locales, algunos abiertamente LGBT, para compartir sus historias. La librería se convirtió en un refugio, un lugar donde las personas podían ser ellas mismas. Javier y Diego trabajaban incansablemente, pero cada sonrisa, cada abrazo de un cliente, les recordaba por qué lo hacían. Una noche, mientras cerraban la librería, Diego sorprendió a Javier con un pequeño anillo de plata, grabado con una línea de Lorca. El amor duerme en el pecho del poeta. Javier, con lágrimas en los ojos, lo aceptó, sellando su compromiso no solo con Diego, sino con la vida que querían construir juntos. Pero la paz nunca duraba demasiado. Una mañana, recibieron una carta anónima, llena de odio y amenazas. Alguien en el barrio no estaba feliz con su visibilidad, con su amor. Javier quiso ignorarla, pero Diego insistió en denunciarlo. No podemos vivir con miedo, dijo, su voz firme. No otra vez. La denuncia no dio resultados inmediatos, pero Javier y Diego no se rindieron. Decidieron usar su dolor para fortalecer su comunidad. Organizaron un evento en la plaza, un festival de pollo y música, con el lema, amor sin miedo. La plaza de Santa Cruz es lleno de gente. Jóvenes, mayores, familias, todos unidos por la idea de que el amor, en todas sus formas, merecía ser celebrado. Javier y Diego subieron al escenario, tomados de la mano. Javier habló primero, su voz temblando, al principio pero ganando fuerza. No estamos aquí para cambiar el mundo, dijo. Solo queremos vivir en él, como todos ustedes. Queremos amar, reír, equivocarnos, y seguir adelante. Juntos. Diego, con lágrimas en los ojos, añadió. Gracias por estar aquí. Por recordarnos que no estamos solos. El evento fue un éxito, pero más importante, fue una declaración. Javier y Diego sabían que las amenazas no desaparecerían, que el mundo aún tenía mucho que aprender. Pero también sabían que tenían el uno al otro, y eso era suficiente. Meses después, la librería floreció. El rincón de los versos se convirtió en un símbolo de resistencia y amor. Javier y Diego seguían discutiendo a veces sobre la cama, sobre los libros, sobre quién hacía mejor el café. Pero cada pelea terminaba en risas, en abrazos, en la certeza de que estaban construyendo algo hermoso. Una noche, mientras miraban las estrellas desde su balcón, Javier tomó la mano de Diego. Gracias por no rendirte conmigo, dijo. Diego sonrió, besando sus dedos. Gracias por no rendirte con nosotros. Y así, en las calles de Sevilla, entre libros y sueños, Javier y Diego encontraron su lugar. No era perfecto, pero era suyo. Y eso era todo lo que importaba.